Hello students, in this session we are going to discuss about induction motor starters. லாஸ்ட் செஷனில் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா டிசி மோட்டார் ஸ்டார்டர்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்தோம். ஸ்டார்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு லிமிட் த ஹை ஸ்டார்டிங் கரண்ட். ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் அதோட கரண்ட் இன்டேக் கரண்ட் வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும். அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்டார்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த செஷன் என்னென்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸ்டார்டரை பற்றி யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து ஏசி மோட்டார். லாஸ்ட் கேஸில் டிசி மோட்டரை பற்றி பார்த்துருந்தோம். ஏசி மோட்டரில் ஏன் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் வந்து ஹை கரண்ட் இன்டேக் பண்ணுதுன்னா let me write the expression current passes through the rotor equivalent circuit. என்ன வரும்னா S into இதுதான் ரோட்டரோட இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டர் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட். இதில் SE2 அதாவது V இதுதான் V, ஓகே, பை இந்த இம்பிடன்ஸ்னால் ஆக்சுவலாக அது இமேஜினரி பார்ட். டினாமினேட்டரில் மேக்னிடியூட் தான் வரும். மேக்னிடியூட் வர்றதுனால R² ப்ளஸ் SX2 ஹோல் ஸ்கொயர். இதுதான் ரோட்டர் கரண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வி நோ தட் ஸ்லிப்புக்கு என்ன ஃபார்முலானா NS மைனஸ் NR டிவைடட் பை NS. NSனானது சிங்க்ரோனஸ் ஸ்பீட், NR அப்படின்னா ரோட்டர் ஸ்பீட். ஓகே, இதில் அட் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன்னா என்ன, ஸ்பீட் ஆஃப் த மோட்டார் வந்து 0 RPMல தான் இருக்கும். ஸ்பீட் ஆஃப் த மோட்டர் 0 RPMனா S இஸ் ஈக்குவல் டு NS மைனஸ் 0 பை NS அப்படின்னா ஸ்லிப்போட வேல்யூ வந்து 1ல் இருக்கும். எப்போ, அட் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் ஸ்லிப்போட வேல்யூ 1. ஓகே, அப்போ ஸ்டார்டிங் கரண்ட் என்னவாக இருக்கும், substitute S equal to 1 in this expression. Therefore IR becomes IST. IST indicates starting current is equal to இங்கே எஸ்ஸுக்கு பதிலாக 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணும். therefore S into E2னா E2 divided by R2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூவும் 1 தான். therefore X2 ஹோல் ஸ்கொயர், X2 ஸ்கொயர். ஓகே, இதானது ஸ்டார்டிங் கரண்ட். ஹியர் let me take it is equation 1. ஓகே, அட் ரன்னிங் கண்டிஷனில் எப்படி இருக்கும், அட் ரன்னிங் கண்டிஷனில் NR is not equal to 0 ஏன்னா it rotates at some RPM. let NR is equal to 1440 RPM. ஓகே, இது வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்பிஎம்மில் ரொட்டேட் ஆனதுன்னா இப்போ ஸ்லிப்போட வேல்யூ என்னது, அண்ட் ஆல்சோ லெட் சிங்க்ரோனஸ் ஸ்பீட் இஸ் 1500 RPM. ஸ்லிப்போட வேல்யூ என்ன வரும், NS மைனஸ் NR பை NS. therefore 1500 மைனஸ் 1440 பை 1500 இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா S இஸ் ஈக்குவல் டு 0.03. therefore இந்த கேஸில் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் என்னவாக இருக்கும், இது வந்து ஸ்டார்டிங் கரண்ட் IST டேஷ். ஓகே, என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே எஸ்க்கு பதிலாக இது வந்து S டேஷ். ஓகே, எஸ்க்கு பதிலாக என்னென்னா 0.03 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், இந்த எக்ஸ்பிரஷனில். அப்போ IST இஸ் ஈக்குவல் டு 0.03 E2. எஸ்ஸுக்கு பதிலாக 0.03 ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். R2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 0.03 இந்த எஸ்க்கு பதிலாகவும் 0.03 ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். X2 ஹோல் ஸ்கொயர். இது வந்து ஈக்குவேஷன் 2. ஃப்ரம் 1 and 2 we can write as IST is once again இதில் வந்து IST வராது, ஏன்னா இது வந்து ரன்னிங். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஸ்டார்டிங் டைம்னால் NR வந்து 0 RPMல இருக்கும். இது வந்து STன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஓகே, therefore from 1 and 2 we can write as IST is very very higher than IR. okay, IR as we have taken already. okay, ஏன்னா இங்கே வந்து E2
அப்படின்னு இருக்குது. இங்கே 0.03, இது 100 அப்படின்னா 3. அப்போ இதில் 3% இதுதான் இன்டேக் கரண்ட். அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் 3% ரன்னிங் கண்டிஷனில் 3% இன்டேக் கரண்ட் தான் இருக்கும். பட் இதில் 100% இன்டேக் கரண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் டயத்தில் இருக்குது. அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் கரண்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹையர் தென் ரன்னிங் கரண்ட். தட்ஸ் வை we need starter in order to reduce the high starting current of induction motor. அது என்னென்ன ஸ்டார்டர்ன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டர். இது என்னென்னா ஆக்சுவலாக இட்ஸ் நாட் ஏ ஸ்டார்டர். இது வந்து டைரெக்டாகவே சப்ளை கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து ஸ்டேட்டர் கரண்ட், இது ரோட்டர் கரண்ட், இட்ஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட்டட். ஓகே, இதில் சப்ளை வோல்டேஜ் இது வந்து லைன் வோல்டேஜ். லைன் வோல்டேஜ்னால் சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து V. ஓகே, இது இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபேஸ். அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற ஃபேஸ் கரண்ட் என்ன அப்படின்னா I. ஆக்சுவலி I இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ்னால V/Z. நெக்ஸ்ட்டு இந்த கரண்ட் வந்து லைன் கரண்ட். இந்த இது ஃபேஸ் கரண்ட், இது லைன் கரண்ட். ஃபேஸ் கரண்ட்டுக்கும் லைன் கரண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் ஃபார் டெல்டா கனெக்ஷன் அப்படின்னா IL இஸ் ஈக்குவல் டு √3 I ஃபேஸ். இது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லாஸ்ட்டு செமஸ்டர் BEEE. ஓகே, தேர்ஃபோர் இதில் உள்ள ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து √3 I. அப்போ IST இஸ் ஈக்குவல் டு √3 இன்ட்டு I. ஐயோட எக்ஸ்பிரஷனை V/Z. தேர்ஃபோர் IST இஸ் ஈக்குவல் டு √3 V/Z. இதுதான் இதோட எக்ஸ்பிரஷன். ஸ்டார்டிங் கரண்ட் ஆஃப் DOL ஸ்டார்டர், அதாவது டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டார்க். ஓகே, டார்க்கோட எக்ஸ்பிரஷன் I2² R2/S. இங்கே டார்க் ஸ்டார்டிங் டார்க் என்ன வரும் அப்படின்னா I2க்கு எதை ரிப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன். இதுதான் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் I2. அப்போ என்ன வரும் √3 V/Z² R2. அப்போ என்ன வரும் 3 இன்ட்டு V²/Z² R2 என்னன்னா ஃபார் ஸ்டார்டிங் டார்க். அப்புறம் டிவைடட் பை S. இந்த டிவைடட் பை S என்ன ஆகும்னா ஸ்டார்டிங் டைமில் லாஸ்ட் கேஸில் என்ன சொன்னோம் S ஈக்குவல் டு 1 ஃபார் ஸ்டார்டிங் டைம், ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன். ஓகே, அட் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம்னா S இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே, தேர்ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் S ஈக்குவல் டு 1. தேர்ஃபோர் இது வந்து எலிமினேட் ஆயிரும். இதுதான் என்னது ஸ்டார்டிங் டார்க்கோட எக்ஸ்பிரஷன். நெக்ஸ்ட்டு it does not reduces the starting current, it allows the high starting current to the motor. Therefore இது என்னன்னா it is utilized only for low power rating of motors. low power ratingல மட்டும்தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு let me take it is equation number 1. Here starting torque of DOL direct online starter, consider it as equation number 2. Okay, next reactor starter, reactor starting method. The circuit diagram of reactance starter. Okay, here line voltage V, it is tripole switch TPST. switch. ஓகே, இதானது இது வரைக்கும் சேம் சர்க்யூட் தான் லாஸ்ட் கேஸ்லேயும். இதுதான் என்னது ரியாக்டர். அதனால தான் ரியாக்டர் ஸ்டார்டரும் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே இந்த ஏரோ மார்க் எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் கேன் பி வேரிடு. இது வந்து எக்ஸு, இந்த பேராமீட்டர் எக்ஸ் கேன் பி வேரிடு ஃப்ரம் 0 to 1. இந்த மாதிரி வேரி பண்ணலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் வேரிட் அட் சம் பாயிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்து லைன் வோல்டேஜ் வந்து V
கொடுக்குறோன்னா இங்கே எவ்வளோ வருதுன்னா எக்ஸ் இன்டூ வி இந்த அளவுக்கு தான் இதுக்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் டியூ டு திஸ் ரியாக்டர். ஓகே, எக்ஸ்ன்றது லெஸ் தென் 1 அப்படின்னா இங்கே 100 வோல்டேஜ் இருந்தால் இட் மே பி 80 வோல்டேஜ் 70 வோல்டேஜ் ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி. ஓகே ஓகே, இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த வோல்டேஜ் டிவைடட் பை இந்த இம்பெடன்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்வி பை இசட். இதானது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்வி பை இசட். இங்கே இது என்னன்னா லைன் கரண்ட்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம், √3 ஆஃப் திஸ் கரண்ட் அப்படின்னா √3 எக்ஸ்வி பை இசட். இதானது ஸ்டார்டிங் கரண்ட். ஓகே, இதில் therefore I starting current reactor is equal to என்ன வரும், x into √3 v by z. இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. from 1 and 3 1ல் என்ன சொல்லியிருப்போம், ஸ்டார்டிங் கரண்ட் ஆஃப் டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டர். இதில் என்ன சொல்லியிருப்போம்னா √3 v by z அப்படின்னு இருக்கும். இதுதான் 1. இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது IST ஸ்டார்டிங் கரண்ட் ரியாக்டர் இஸ் x times of IST DOL. இதுவும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக இது வந்து DOL ஸ்டார்டரோட ஸ்டார்டிங் கரண்ட். அப்போ இது எக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவாக ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். எது யூஸ் பண்ணால் இந்த ரியாக்டர் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணால் அதுதான் வந்து ரியாக்டர் ஸ்டார்டர். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார்டர். ஓகே, ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார்டர். Before going to auto transformer starter, we need to derive the expression of starting torque. The expression of starting torque is 3I2 square R2. Therefore 3 is equal to, the value of I2 is this expression, x into √3 v by z whole square R2. Therefore it is equal to 3x square into 3v by z R2 is equal to, finally we can get starting torque of reactor is equal to x square times of starting torque of direct online starter. That's all about reactor starter. Next one is auto transformer starter. The circuit diagram of auto transformer starter. As usual, it is the impedance of each phase. Okay, inge because of this auto transformer we can get x times of v voltage appears across these two phases. Okay, inge current value என்ன வரும், I is equal to இந்த voltage divided by இங்கே உள்ள impedance. therefore xv by z. இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து என்ன கரண்ட் அப்படின்னா லைன் கரண்ட். therefore இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து √3 times of this current. therefore xv by z. ஓகே, இங்கே x of v தான் இங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன வரும்னா x square √3 x square of starting current. therefore x square √3 v by z. Okay, therefore starting current of auto transformer is equal to x square, the current x square √3 v by z. therefore it is equal to, it can be written as x square
starting current of DOL starter. Refer equation 1. Okay, then let me get the expression of starting torque of auto transformer starter. Here 3 into root 3V by Z whole square R2, because starting torque expression is TST is equal to, normally torque expression of torque is I2 square R2 by S. Full load torque means SF. Okay, here S becomes 1 because it is a starting torque. The value of starting slip at the time of starting period is 1. Therefore, substitute the expression of I in this equation. Then you will get x square into 3v square by z square R2. Finally, it can be written as TST auto transformer is equal to x square TST of direct online starter. Okay. Next, actually starting torque expression can be easily written by replacing this slip by 1. Therefore, I square R at the time the current flowing through the rotor is starting current. Okay, it is R2. From this, it is equation in A, let us equation B. Divide B, equation B by A, then it will become TST starting torque divided by full load torque. Actually, it is full load torque. The expression of starting torque is I starting current into R2 divided by full load torque expression I2 square R2 into SFL. From this, it can be written as R2 gets cancelled. TST by starting torque divided by full load torque is equal to IST divided by I, actually it is a full load current, full load square S into I mean to say full load slip. We know that starting torque is equal to x into ISC. Substitute here, then starting torque divided by full load torque is equal to x square ISC. Replace xi starting current by x into ISC. ISC means stator current divided by IFL whole square SFL. It is very important because problems are being asked by using, it can be solved by using this formula. It is very important formula. Problems may be asked. Okay, next, that's all about auto transformer starter. Then next one is star delta starter. இந்த ஸ்டார்டரில் இதில் ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட் ஏபிசி இதில் இந்த சுவிட்ச் கனெக்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷனில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டிஇஎஃப் இதில் கனெக்ட் ஆனால் டெல்டா கனெக்ஷனுக்கு மாறும். எது? இந்த 3 வைண்டிங்ஸும். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெல்டா கனெக்ஷன். இப்படி மாறுறதுனால ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டார் கனெக்ஷனில் இருக்கும்போது
1/3 டைம்ஸ் தான் கரண்ட் இருக்கும். எதை கம்பேர் பண்ணும்போது? டெல்டா கனெக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது. அந்த மெக்கானிசம் தான் இந்த சர்க்யூட். டூரிங் ஸ்டார்டிங், அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங், அதாவது டூரிங் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன், தி ஸ்டேட்டர் வைண்டிங்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் ஸ்டார். ஆஃப்டர் இட் அட்டைன்ஸ் particular speed, the star connected stator windings will be reconnected in delta connection in order to limit the high starting current. ஓகே, இதில் ஸ்டார் கனெக்ஷன், டெல்டா கனெக்ஷன், இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் கரண்ட் எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா, டூரிங் ஸ்டார்டிங் டைமில் எப்படி இருக்கும்? இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டார் கனெக்ஷனில் இருக்கும். இது வந்து லைன் வோல்டேஜ். அப்போ ஃபேஸ் வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும்னா, ஸ்டார் கனெக்ஷனில் இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்னா, VL is equal to √3 V ஃபேஸ். இப்போ ஃபேஸ் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னா, VL டிவைடட் பை √3. லைன் வோல்டேஜில் √3 டைம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். தேர்ஃபோர் ஃபேஸ் வோல்டேஜுக்கு என்ன வரும்? V/√3 வோல்டேஜ் தான் இதுக்கு அக்ராஸாக, இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு அக்ராஸாக இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஆக்சுவலாக இம்பிடன்ஸ். ஓகே, இந்த கரண்ட், இந்த இன்டேக் கரண்ட் என்னவா வரும்? இதுதான் ஸ்டார்டிங் டைமில் இருக்கும். IST ஸ்டார் கனெக்ஷனில் இருக்கும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வோல்டேஜ் என்னது? V/√3 டிவைடட் பை Z. தேர்ஃபோர் IST ஸ்டார் is equal to V/√3 Z. We know that from equation and also from equation 1, starting current of DOL starter is √3 V/Z. From idanadu equation 1, this equation C. From 1 and C, okay, divide 1 star connected winding, IST star divided by IST del. Therefore this expression V is equal to V/√3 Z into, in this expression, √3 V/Z. Therefore Z gets cancelled, VV also gets cancelled. √3 into √3 becomes 3. Therefore IST star connection is 1/3 times of IST DOL. This denominator goes upwards in the opposite side. Therefore during star connection at starting condition, it takes only 1/3 of direct online starting current. That's what the main feature of star delta starter. Based on this expression also, problems may be asked, so be careful. Okay, that's all about induction motor starters. First one is direct online starter, next one is reactance starter, third one is auto transformer starter, and fourth one is star delta starters. Problems has being asked in the university exams based on these expressions. Okay, thank you. Those problems will be discussed in our next session. Okay, thank you.